හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ අන්තිම සූත්‍රය වන දසුත්තර සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්නේ. එහි කරුණු 7 ගානේ තියෙන ඒවා යටතේ උපදවාගත යුතු ධර්ම 7 මොනවද? සත්ත්ව සංඥා 7 මොනවද? අනිච්ච සංඥා, අනත්ත් සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා, පහාන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා. මේ ධර්ම 7 තමයි උපදවාගත යුතු ධර්ම. Everybody, with the permission of the Venerable Sangha, we are not going to continue the reading of Dasuttara Sutta. Now we are in the 7th, towards the end. There are the things to be produced or made arise. So now the 7th are the 7 perceptions, and that is perception of impermanence, non-self, unattractiveness, drawbacks or misery, abandoning, dispassion or like non-attachment, and cessation is the 7. දැන් මේ දේවල් ඇත්තම මේ ලෝකේ පේන්නම තියෙනවා මතු පිට යම් ප්‍රමාණ යම් දුරකට. හැබැයි බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළේ නැත්තම් අපි ඒවා දකින්නේ නැහැ. ඇස් ඉස්සරහා තිබ්බත් අපිට පේන්නේ. So these things are actually kind of available in the world, but without the Buddha's teachings, we kind of tend to overlook them or almost on purpose not see them. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඔය කවියෝ ලෝකේ ගැන වර්ණනා කරලා කිව්වහම තමයි අපිට ඒක ලස්සනයි කියලා පේන්නේ. අපිත් ඒ තැන් වලට යනවා. නමුත් අපි එච්චර සැලකිල්ලෙන් ඒක බලන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි කවියක් එහෙම ලියලා තිබ්බොත් අපේ සිරිපාදේ උඩට ගිහිල්ලා එක්කෝ මුහුදු වෙරළට ගිහිල්ලා ඔන්න එතකොට අපිටත් හිතෙනවා හැබැයි තමයි මේක ලස්සනයි නේ කියලා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා පෙන්වලා දුන්නු හින්දා අපි ඒ අනුව හිතන්න පටන් ගන්නවා. So it's kind of similar thing. So there are beautiful places, or places are there, but because of some singer, or these days we might say social media also, maybe somebody gives like spreads idea that certain place or certain aspects of some place is very beautiful. So people inspired by they go there and seeing that, say, yes, this is true, like that. It's like, for example, in Sri Lanka there's a Seripada or Adam speak. So you might have heard stories like when the sun comes up, if there are no clouds, it's like gold is like flooding the whole skies, and then you can see the shadow of the Seripada, things like that. So then I want to see, you go there. But similar thing applies about these things like impermanence, non-self, non-effectiveness, and so on. So after the Buddha like points out that these facts are there, that's only when we start looking for them. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු ආදීනව සංඥා මේ ඇඟේ චක්කු රෝගෝ සෝත රෝගෝ ආදී වශයෙන් ගොඩාක් ලෙඩ හැදෙනවා කියලා ඉතින් අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්නවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආදීන සංඥා කියලා එකක් දේශනා කරලා තියෙන හින්දා තමයි අපි ඒ ගැන කොන්ටම්ප්ලේට් කරන්න ගන්නේ, කො හිතන්න ගන්නේ, වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ ඒ බුදුරජාණන්සේ පෙන්වුවට පස්සේ තමයි. So like we have heard from people that like the body has all kind of diseases. So this is the Adinava Sanya, is about like all kind of diseases or drawbacks of the body, and it starts, the whole thing starts with saying this body is full of suffering and pain, full of these drawbacks, and then all kind of diseases are listed. So we have heard about this since we were small, but only if you heard it like after hearing from the Buddha, we start like thinking about it, contemplating that, or considering that aspect of the body. දැන් එහෙම නැත්තම් දැන් ડોක්ටර්ස්ලා හැම ඔක්කොම ලෝකේ තියෙන ලෙඩ ටික දන්නවා. හැබැයි ශරීරයේ ආදීනවයක් වශයෙන් ඒගොල්ලෝ ඒවා දකින්නේ. Because like doctors, you can say doctors, they know about these diseases, or most of the diseases, many more diseases than normal people, but because they fail to see the like drawbacks, or they fail to see this particular perception of drawbacks, that's why they are still in the same situation as everybody else. දැන් හැබැයි බැරි වෙලා ડોක්ටර් කෙනෙක් හොඳට බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මය දන්නවනම් එයාට ඔන්න ඒ ධර්ම දැනුමත් එක්ක එයාගේ ශරීරය ගැන තියෙන දැනුම එකතු කරගෙන
ආදීනව සංඥා හොඳට වැඩියෙන් ඇති කරගන්න පුළුවන් අනිත් මිනිස්සුන්ට වඩා. So of course, if you have a doctor that is a Buddhist and learns about this perception of drawbacks properly, then such a doctor might have even better understanding about the perception of misery or drawbacks than other Buddhists that develop that, because like he has learned more about these things even from the like medical point of view. ඒ වගේම දැන් මේ අනාත්ම සංඥාව ගත්තාම අනාත්මයි කියන කාරණාව ඒකාර්ථයක් තමයි අපේ පාලනයේ තියෙන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි බුදුරජාණන්සේ ඕක කිව්වේ නැත්තම් අපි කොච්චර අපේ පාලනයේ තියෙන නැති දේවල් වලට මුහුණ දුන්නත් අනාත්ම සංඥාව කියන එක අපි වර්ධනය කරන්නේ නැහැ. So the second one of the perception is perception of non-self. So one of the aspects of that is no real control. So of course we are faced very often with no control of our life situation or what is happening. But without the Buddha's information about that, you would never really get it, that this is a kind of thing that is going on. It's only because of the Buddha's teachings about that that I start understanding that aspect properly. හැබැයි ඒක බුදුරජාණන්සේ පෙන්වුවේ නැතත් අපේ ඇස් දෙකට හැමදාම පේනවා. උපන් දවස් ඉඳන් මැරෙනකම්ම අපිට පේනවා මේ අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි ස්වභාවයක් අපේ ශරීරය ගැන බැලුවා. By something, as was said in the beginning, that is kind of available and visible for us. So, all our life, we kind of can see how the things, or even if we consider just our body, are not controlled really by us. But because without the Buddha's input, we don't really get it. ඒ කියන්නේ දැන් අපිව මේ තරුණ වෙලා මෝරලා වයසට ගිහිල්ලා මැරෙනවා කියන එක අපේ පාලනයෙන් තොරයි. අපිට ඒක මෙහෙම වේවා මෙහෙම නොවේවා කියලා කන්ට්‍රෝල් එකක් තියාගන්න බෑ. හැබැයි අපි කවදාවත් ඒ ගැන හිතන්නේ නැහැ බුදුරජාණන්සේ මේක කියලා නැත්තම් එහෙම. So the basic fact is that we are born as kids, then we are like infants, kids, then teenagers, young adults, then little by little older people, and then very old people, if you manage to live that long. So this aging is happening outside of our control. So the true control would mean that you can say, may I be like this and you should be like that, but this is not happening like that. But again, we never really think or consider that aspect properly unless we have heard it somehow from the Buddha. ඒ වගේම දැන් එහෙම අපේ පාලනයේ තියන්න බෑ කියලා කියන එක හැංගිච්ච ගතියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අපිට ඕන විදියට කරන්න පුළුවන් බවකුත් තියෙනවානේ. සමහර දේවල් අපේ පාලන අපි කැමති විදියට කරගන්නත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද මේ අපේ පාලනයේ තියෙන්නේ නැහැ කියන එක බුදුරජාණන්සේ කිව්වේ නැත්තම් හැංගිලා තියෙන යටපත් වෙලා තියෙන. ඒක මතු කරගන්නේ අපි බුදුරජාණන්සේ කිව්ව නිසායි. Here it is also because there are things that seemingly are within our control, that are seemingly happening as we want them to happen. So that's why this fact of the no real control is kind of hidden, and we need the Buddha really to kind of uncover it for us. ඉතින් ආන්නේ වගේ මේ සංඥා හතම අපි ඕනකමින් උපදවා ගන්නවා. ඒකයි මේ උපාදී තබ්බා කියලා තියෙන්නේ. ඕනකමින් උපදවා ගත යුතු සංඥා හතක් තමයි මේ සංඥා හත. So these 7 things are things that ought to be produced or made arise. So all these 7 perceptions or seeing the nature of things in those terms, we have to kind of strive to produce that kind of recognition or understanding within us. හැබැයි දැන් මේ උපදවා ගැනීම කමඨහනක් වඩනකොට ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. කමඨහන පදනම් වෙලා. ඒකම නෙමෙයි. අපි තුම ආනාපාන සතිය වඩනවා කියලා. ඒ ආනාපාන සතිය වැඩිම තුල සතර සතිපට්ඨාන වැඩෙනවා නම් එයාට මේ සංඥා
හිතලා මතලා උපදවන්න ඕනේ ස්වභාවිකවම අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. Of course, you don't need to sometimes especially develop these perceptions, because if you are properly following a meditation object, you can get like automatically these perceptions. Let's say if you are within the satipatthana and your main object is watching the breath, so if you like continue properly as you should, you would automatically get these perceptions developed within that satipatthana practice. එතකොට සතිපට්ඨාන ප්‍රැක්ටිස් එක තුලදී සිහිය නුවණ එහෙම වැඩෙනකොට ඒ සතිපට්ඨානයට ගෝචර වෙන දේවල් කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන ඒවා හරහා මේ සංඥා හතම පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. So because within the satipatthana, what is developed is this sati, or even that is awareness and attention, and also clear comprehension, and these are about the body experiencing mind and mind concomitants, and other than that also about these 7 perceptions and other things. මම කිව්වේ සබේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන හතරේ සිහිය පිහිටවනකොට ඒක පදනම් වෙලා මේවා පැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. So like these 4 foundations of mindfulness, that is the sati and clear comprehension, develops on these 4 bases, and based on that these perceptions and other kind of understanding can develop. It's not like that always it develops, but there is a possibility. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔය සප්ත සංඥා ගැන දැන් දලා දහසක් තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි කතා කළා ටිකක් අනිත්‍ය සංඥා, අනාත්ම සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීන සංඥා. දැන් පහාන සංඥා කියලා කියන්නේ කාම ව්‍යාපාද විහිංසා විතර්ක ප්‍රහාණය කිරීම පිළිබඳ කිසියම් හඳුනා ගැනීම. පහාන සංඥා. So this is probably enough in general about these 7 perceptions, and also what the first 4 of them were mentioned, what they kind of mean. That is the perception of impermanence, non-self, the unattractiveness or the bodily parts thing, and the drawbacks or the all kind of problems that are there in the body. So the 5th one is pahana sanya, or perception of abandoning. So here the abandoning is about all kind of thoughts, and one by one it's the sensual thoughts, thoughts of ill will, thoughts of harming, or any kind of unwholesome thoughts that can happen. Can I ask? Did you say, Bhante, that if we practice Anapana, then Asubha perception will automatically develop out of that, or I misunderstood? No, not automatically. Now when you practicing Anapanasati, if sometimes you get lot of sensual thoughts, you will be advised to practice Asubha. So through that you can have better understanding about Asubha. So in the process of developing Anapanasati, you have to get the support of other meditation techniques. Through that you can understand these 7 perceptions in a better way, or in otherwise even within the Anapanasati itself you may be able to recognize these perceptions. එතකොට ඊගාට විරාග සංඥා කියලා කියන්නේ දැන් විරාග සංඥා ගැන ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන්නේ ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදීපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිබ්බානං කියලා. ඉතින් ඒ විරාග සංඥාව කියන එකෙන් කියන එක ටිකක් කෙටියෙන් කිව්වොත් නිවන ගැන සංඥාව තමයි විරාග සංඥාව කියලා කියන්නේ. So the perception of non-attachment or dispassion, if we take the definition from Girimananda Sutta, it is in short basically some kind of perception about Nibbana. නිරෝධ සංඥාත් එහෙමම තමයි. The cessation, perception of cessation is same thing. They're like they have
like the difference is only one word, so all the definition is same, but this the dispassion one, there is the word dispassion there, and this is the cessation, the word cessation is there. But other than that, this is the peaceful, this is the like supreme or sublime. හැබැයි මං හිතන හැටියට මේ සංඥා දෙක පෘථග්ජන කෙනෙක්ට ඇති කරගන්න ලේසි නැහැ. මේ නිවන් දැක්ක කෙනෙක්ට නම් පහසුවෙන් ඇති කරගන්න පුළුවන්. So the American person thinks that this is not easy or almost impossible for a normal person to get this perception. It's mostly for people that actually have the Nibbanic experience. හැබැයි මං හිතනවා අභිධර්මයේ හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ටත් මේ දෙක ඇති කරගන්න ගොඩාක් පහසුයි. And for a person that has studied a lot of Abhidhamma, it's easy to produce this. ඒ මොකද අභිධර්මයේ තුල සංකතය කියන එක සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා. එතකොට සංකතය නොවන නිවනත් මෙන්න මේකයි කියලා යම් ප්‍රමාණයකට විස්තර කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සංකත සහ අසංකත ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා කියන එක පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So the explanation behind that is because Abhidhamma gives you quite extensive explanation about the conditioned and hence also about the unconditioned, and because this perception is mostly about that, so that's why Amartita's explanation is that he thinks that for somebody's good Abhidhamma knowledge, this one is not so difficult to produce. මොකද්ද? ඒක ඒ තමන් ඉන්න තත්ත්වය අනුව ඒකට මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව ඉඳීම නිසා මේක ප්‍රහාණය වෙනවා නම් එච්චරයි එතනදි කරන්නේ. හැබැයි එහෙම ඉන්න අමාරු නම් වෙන මොකක් හරි භාවනා ක්‍රමයක් උපයෝගී කරගෙන ඒකෙන් හිත ගලව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව අනුව තමයි ඒක ගැන පිළිපදිනවා. So the question was, is the perception of renunciation or abandoning, like you have these thoughts and you should think may this not be happening, so is that how you deal with that, or how do you do, or do you need to do something more? So the Mahatma is saying it depends on where you are. So like for some yogis, just knowing those thoughts makes them like this makes the mind as disassociate with them, and that enough is for the abandoning. But in other occasions, people in other situations, that is like not enough, so they might need help of maybe some like a temporary adjustment of the meditation instruction, another meditation like object as help for like getting like disentangled from those thoughts. ප්‍රහාණ සංඥා වර්ධනය කියන එක ගැන අපි තවත් කල්පනා කරලා බලුවොත් නිකන් ප්‍රායෝගික එදිනෙදා ජීවිතයේදී දැන් කාම විතරක ගොඩාක් ඇති වෙනවා නම් යම් දිහාවක් බැලීම නිසා යම් කෙනෙක් දිහා බැලීම නිසා ඉතින් එයා දිහා බලන්නේ නැතුව හිටියාම මේ කාම විතරක ටික එන්නේ නැහැ, ප්‍රහාණය වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් ඒ සංඥාව ඉගෙන ගන්න ඕන. මෙන්න මේ දිහා බලන එකෙන් මෙහෙම වෙනවා, මේ දිහා බලන්නේ නැති එකෙන් මෙහෙම වෙනවා කියලා ඒ වගේ තේරුම් ගැනීමක් හඳුනා ගැනීමක් කරන්න ඕන. So the expressions like this in the like practical side in our daily lives, if we look at something, we might get this sensual thoughts. So it might be a guy or a lady or something nice. So part of this sanya means kind of recognizing or kind of understanding actually. So first step is learning, recognizing where you are kind of continuously look at something and then you keep on thinking about that things, those sensual thoughts are increasing, and if you don't do that, they are not increasing. So after one realizes that is how one can also develop this abandon.
ඒක හැබැයි මම හිතලා කිව්වේ මට හරියටම So this is how the Markitama thinks about it. එතකොට ඔන්න ඔය සංඥා හත අපි උපදවා ගන්න ඕන දේවල්. අපි ඊගාවකට යන් කතමේ සත්ත ධම්මා අභිඤ්ඤය. So there are නිර්දස වස්තු සතේ. සත්ත නිද්දස වස්තු. So the next category is the seventh, or the categories of things to be seen or understood with this direct special knowledge, super knowledge, abhinya. They are called seven, like they are calling them 7 grounds for commendation. ඒ නිර්දස වස්තු කියන නිද්දස වස්තු කියන වචනේ මට එච්චරම තේරෙන්නේ නැහැ. Yeah, same here. අපි ඒ විස්තරේ කියවම එතකොට තේරෙයි. ඉදාවසෝ බික්කු සික්ඛා සමාදානේ තිබ්බ ඡන්தோ හෝති. ආයතින්ච සික්ඛා සමාදානේ අවිගත පේම. ධම්ම අන්න ඒක පළවෙනි නිද්දස වස්තුව. විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දත යුතු ඒ නිද්දස වස්තු කියන ඒව අතර පළවෙනි එක තමයි මේ ශාසනයේ භික්ෂුව ශික්ෂාපද සමාදන් වීමේ තීව්‍ර කැමැත්තෙන් යුක්ත. නැවත නැවත ශික්ෂාපද සමාදන් වීමේ අත නොහල ආශාවෙන් යුක්තයි. ප්‍රේමයෙන් යුක්තයි. සිල් රකින්න හොඳටම කැමැති. ආන්න ඒක තමයි පළවෙනි නිද්දස වස්තු. I was checking if he has some more expression in the comments, but no. So he calls that grounds for commendation. Here a monk is keenly anxious is not good word. So okay, තීව්‍ර really keen. ඡන්ද දෙවි කැමැත්ත. It's like sharp intent, sharply intent or something. Two words in the Pali, according to my understanding, one is chanda, or this liking or willingness, and the other word is like sharpness. So really keen to undertake the training and wants to persist in this. That is the first one. ඊගා එක ධම්ම නිසන්තියා තිබ්බ ඡන්தோ හෝති. ආයතින්ච ධම්ම නිසන්තියා අවිගත පේමෝ. ඒ කියන්නේ ධර්ම නිශාන්තියේ නොපහ වූ ප්‍රේම ඇත්තේ වේ. මත්තේහිද ධර්ම නිශාන්තිය Studying Dhamma. නෑ ධර්ම නිසා ධම්ම නිකාන්ති කියලා කියන්නේ For Dhamma, just for Dhamma, not studying. no not study. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? Liking for Dhamma. ඒ වගේ අපි එහෙම කියමු ධර්මයේ කෙරෙහි දැඩි කැමැත්තෙන් යුක්තව යහම කියමු. So it's like so the second one has this keen liking for rejoicing or being like happy about the Dhamma, and the other part is here translated as wants to persist in it. In the Pali is actually he very likes not giving that up. It's like not going away from that at all. අවිගත පේමෝ. ධර්මය දැනගැනීමේ ආශාව අත නොහැර තියාගැනීම වගේ. So he likes, kind of delights in the Dhamma, and it's dear to him in such a way that he does not want to give it up at all. ඊට පස්සේ ඉච්ඡා විනේ තිබ්බ ඡන්தோ හෝති. ආයතින්ච ඉච්ඡා විනේ අවිගත පේමෝ. ඉච්ඡා විනය කියන්නේ ආශාවල් දුරු කිරීම කියන්නේ. ආශා දුරු කිරීමේ තීව්‍ර කැමැත්තෙන් යුක්තයි. නැවත නැවත ආශා දුරු කිරීමේ යෙදිලා ඉන්නවා. ඒ ගැන කැමැත්ත අතහරින්න නැති වෙනවා. ආශා නැති කරන්න තියෙන ආශාව අතහරින්න නැතුවම ඉන්නවා. So the third one is again the like sharp desire, sharp liking for and being happy of not giving up, of like curbing the desires.
or like reducing the desires, ichha. ඔව්. ඊට පස්සේ පටිසල්ලානේ තිබ්බ ඡන්தோ හෝති ආයතින්ච පටිසල්ලානේ අවිගත පේනවා. ඒ කියන්නේ භාවනා කරන්න ඉතාමත්ම කැමති නැවත නැවත අනාගතෙත් භාවනා කිරීමේ කැමැත්ත අතහැරලා දාලා නැහැ. So the next one is about solitude. So so one has this keen or sharp liking for solitude, and not abandoning the solitude is a dear thing for him. ඒ කියන්නේ නෑ විවේක වාසය කිරීමේ කැමැත්ත අතහරින්න නැතුව ඉන්න. ඊට පස්සේ විරියාරම්භේ තිබ්බ ඡන්தோ හෝති ආයතින්ච විරියාරම්භේ අවිගත පේම. වීරිය ආරම්භන නැත්නම් ආරම්භෝ වීරිය ඇති බවෙහි තීව්‍ර කැමැත්තක් තියෙනවා. මතුවටත් තව තව වීරිය උපදවන්න අත නොහැර කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. So this startup energy is the next thing. Again, this like sharp desire and not liking to give that up. This kind of startup energy. ඊට පස්සේ සති නේපක්කේ තිබ්බ ඡන්தோ හෝති ආයතින්ච සති නේපක්කේ අවිගත පේම. සති නේපක්ක කියලා කියන්නේ සිහිය සහ ප්‍රඥාව කියන එක. සතිපඤ්ඤා. සිහිය සහ ප්‍රඥාවට ඉතාම කැමැති අනාගතේ තව තව සිහිය සහ ප්‍රඥාව උපදවීමේ දැඩි ආශාවෙන් ඉන්නවා. දැඩි කැමැත්තෙන්. Next one is sati, and kind of here translated as discrimination is kind of the highly developed version of wisdom. Again, so he has sharp liking for that and does not like to give it up. ඊගාට දිට්ඨි පටිවේදේ තිබ්බ ඡන්தோ හෝති ආයතින්ච දිට්ඨි පටිවේදේ අවිගත පේම. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි ප්‍රතිවේදේ කියලා කියන්නේ මාර්ග දර්ශනෙහි ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන ලැබීමෙහි දැඩි කැමැත්තෙන් යුක්තයි. මතුවටත් ඒ කැමැත්ත අත නොහැර ඉන්නවා. මේ තමයි විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දත යුතු ධර්ම හත. So the last one is penetrating wisdom or vision. So this is actually explained as like the realizing the path knowledge, isn't it? So one has the keen interest in those and considers not giving those up as a good dear thing for him. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි දැන් ගොඩාක් අයට මේ මුලින්ම ඕනකම දැඩිව ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනාගතෙත් මත්තේ දිගින් දිගටම ඒක කරගෙන යන්න කැමැත්ත රැකගෙන ඉන්න එක හරියම අමාරුයි. මේ මෙතෙන්දී නිර්දර්ශ වස්තු වශයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ මුලින්මත් කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. ඒ කැමැත්ත අත නොහැර ඉදිරියටත් පවත්වන්න ඕන. So many people have the like beginning part well, but the kind of continuation part not so well. So why they are called the reasons for commendation, because it has both of that parts, that is like the beginning as well as the continuation. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ continuation එක කියන එක සෑහෙන අමාරු වැඩක්. ටික කාලයකට නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අත නොහැර දිගටම ඉවරයක් වෙනකන් කරගෙන යනවා, ඉවරයක් වෙනකන් කරගෙන යන්න කැමැත්ත තියා ගන්නවා කියන එක සෑහෙන දුෂ්කර වැඩක් කියලා කියන්න පුළුවන්. So it is this like continuing it up to the point where you have finished it off, that is the very difficult part to do. එහෙම නැත්නම් දැන් සිහිය වඩන්න කැමැත්ත ඇති වෙන්න පුළුවන්. එක්ක සිල්වත් වෙන්න කැමැත්ත ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැඩි කැමැත්තක්. හැබැයි මාස කීපයක් යනකොට අක්ක අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යනකොට ඒක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැති කරගන්න නැතුව කෙලවරට යනකම් ඉන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ නිද්දස වත්තු කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. So like what one might have looking for developing the like awareness or being virtuous or generous or whatnot for like few weeks, months, 2 months, 1-2 years, but very often after some time it's kind of somewhat like reduces. So it is called like the ground for commendation if you keep that
attitude all the way up to the successful conclusion of that. අපිට හැම මේ තැනදී මේ ගතිය දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම හිතමු. දැන් මං මහාන වෙලා හිටිය කාලය ඇතුළත ගොඩාක් අය මහාන වුණා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම මහානකම දිගට කරගෙන යන්න බැරි වුණා. ටික කාලෙකින් මොන හේතු හරි කියලා මහානකමින් අයින් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මං දන්න ගොඩාක් අය භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තට දැන් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ භාවනාව අතහැර දාලා. ඒ වගේ එක්ක සමහරව පාලි ඉගෙන ගන්න පටන් එක්ක ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. කාලයක් යනකොට ඒක අතහැර දානවා. දිගටම කරගෙන යන්නේ. එහෙම දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඒ වගේ කුසල් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ නිද්දස වත්තු කියලා අදහස් කරන්නේ. I was saying like from his own experience, so he got ordained in the 90s, ne? 93. So since then there were many monks that were also ordained, but out of them many actually disrobed for one reason or another. So can you say majority? No, like many. Many. So and that's not that most of them were ordaining for the life, but somehow like they are now still alive, but they are not monks anymore. Or some like many people has met, they wanted to meditate a lot. After some time, for some reason or another, they start doing other things like learning Pali or doing some like diplomas in the Tripitaka knowledge or doing some other things, and like the intensive long time meditation is kind of given up. No, ඇත්තම මේක නෙවෙයි කිව්වේ. දැන් භාවනා කරන්න පටන් ගන්න අය ටික කාලෙකින් භාවනාව අතහැර දානවා. පාලි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න අය ටික කාලෙකින් පාලි අතහැර දානවා. ත්‍රිපිටකය කියවන අය ටික කාලෙකින් ත්‍රිපිටකය කියන එක අතහැර දානවා. It was meant like so the people that started with the meditation for some reason or another, they give up on the meditation after some time. The people that started with learning Pali, they give up the learning Pali. People that were, let's say, starting the Abhidhamma studying, they give up the Abhidhamma studying. So in almost any field this happens. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කාරණාව පැහැදිලි. වෙන අනිත් ගුණ ධර්මත් ගොඩාක් මේ ටික කාලයක් තමයි ගොඩක් අය කරගෙන යන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ පිණ්ඩපාතේ යන එක. පිණ්ඩපාතිකාංගය කියමුකෝ. ටික කාලෙකින් අතහැර දානවා. එක්ක ආරණ්‍යගත කැලේ ඉන්න එක. ටික කාලෙකින් අතහැර දානවා. ඉතින් මේ එහෙම නැතුව ඒ මොකක් හරි කුසලයක් පටන් ගත්තොත් ආරම්භ කළොත් ඒක එක දිගටම කරගෙන යනවනේ ඒක හරි හොඳ දෙයක්. So other things like going for alms or staying in a forest monasteries also happens like that. People do it for a short time or some time and they stop doing that. So Dhammaratnam's point was, if you start something wholesome like that, if you keep doing that, that is good. දැන් එහෙම කියනකොට මට මතක් වෙනවා අර ඩෙන්මාර්ක් ඥානදීප හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ නම් පටන් ගත්ත එක මැරෙන කම්ම කරගෙන ගියා. උන්වහන්සේ මහාන වෙනකොටම කැලෑවේ යන්න තමයි කැමැත්තෙන් වැඩ කළේ. ඉතින් මහාන වෙලා මැරෙන කම්ම උන්වහන්සේ පටන් ගත්ත වනගත වීම ඒ විදිහටම කරගෙන ගියා. So there was this quite famous Danish monk called Venerable Jnanadeepa. So from the beginning of his monkhood, he liked staying in the jungle areas. Then he was staying in the jungle areas until he died. එයා අවුරුදු 50ක්ම කැලේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. For 50 years he was living in the jungle areas. මේ වගේ එහෙම ඒක හොඳ දෙයක් ඉතින්. අපි එහෙනම් ඊගාව එකට යමු. කතමේ සත්‍ය ධම්මා සච්චිකාතබ්බා සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්ම හත මොනවාද? So the last thing is things to be realized. So we have 7 things to be realized. සත්ත කීනාසෝ බලානි. රහතුන් වහන්සේ ගාව තියෙන බල හත තමයි සාක්ෂාත් කළ යුතු දේවල් හත. So they are called 7 powers of the one that has destroyed the taints or asanas. So that is another word for another. ඒකේ තියෙනවා ඉදාවසෝ කීනාසවස්ස බික්කුණෝ අනිච්චතෝ සබ්බේ සංඛාරා යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤා සුදිට්ඨා හොන්ති.
යම්පාවසෝ කීනාසවස්ස වික්කුණෝ අනිච්චතෝ සබ්බේ සංඛාරා යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුවිත්තා හොಂತಿ ඉදම්පි කීනාසවස්ස වික්කුණෝ බලං හෝති යම් බලං ආගම්ම කීනාසෝ වික්ඛු ආසවානං khයං පටිජානාති කීනාමේ ආසවාති මේ කිව්ව එක තමයි පළවෙනි බලය මොකද්ද ශීනාශ්‍රය රහතුන් වහන්සේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍ය වශයෙන් මනා නුවණින් තත්ත්ව පරිදි මනාකොට දැකලා තියෙනවා යම් So this I will say arahat, but the sutta is always this one who has destroyed the things, but because it's so long I will bring these things as arahat. So seeing all formations as impermanent with proper wisdom, that is something that happens to an arahat, and it is this seeing all formations as impermanent that is the first power of that arahat. යම් බලයක් නිසා රහතුන් වහන්සේ මාගේ ආශ්‍රවයෝ ෂය වෙලායයි ප්‍රතිඥා කරනවද ආන්න ඒක මේ රහතුන් වහන්සේගේ පළවෙනි කීනාසව බලය. කියන්නේ එතන කිව්වේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා මනාකොට දැකීම නිසා සියලු ආශ්‍රව නැති වෙලා ආන්න ඒ බව උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒක උන්වහන්සේ ගාව තියෙන බලයක්. And this, in this case, it is because of this seeing of all formations as impermanent, is the correct wisdom has produced in him this extinction on all of the old asavas. That's why it is called the power of the Kinasava, or the one who has destroyed the things. Is it clear what I said? Yes. ඊගාට රහතුන් වහන්සේ විසින් කාමයන් අඟුරු වලක් වශයෙන් මනාකොට යථා භූතව දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සියලු ආශ්‍රවයන් ඡය කළා. ඒක උන්වහන්සේගේ තියෙන බලයක්. ඒ කියන්නේ දැන් කාමයන් ගිනි අඟුරු වලක් වශයෙන් මනාකොට දැකලා උන්වහන්සේගේ සියලු ආශ්‍රවයන් ඡය වෙලා. ඒ ආශ්‍රවයන් ඡය වුණා කියලා උන්වහන්සේට බය නැතුව කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අන්න ඒක උන්වහන්සේ ගාව තියෙන බලයක්. So the second one is similar construction. So here it's not seeing all formations as impermanent. In the second case, it's seeing the sensuality and enjoyment of the senses as a pit with like red hot embers. So there are sometimes the Buddha uses simile that the sensuality or sensual pleasures are like a pit with hot embers, and people, they are dragging somebody to throw, and so it's like you have a deep pit full of hot embers. So the seeing the sensual pleasures as the pit of hot embers with correct wisdom has produced this end of or extermination of all the things or asavas in him, and that's why it's called the power of this Kinasavardhara. දැන් අපිට මේ සාමාන්‍ය ලෝකයයි රහතුන් වහන්සේගේ වෙනස මෙතෙන්දි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කාමයන්මයි හොයාගෙන යන්නේ. කාමයන්මයි ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, සැපගෙන දෙන්නේ, ඕන කියලා හිතන්නේ කාමයන්මයි. හැබැයි රහතුන් වහන්සේලාට ඒ ලෝකයා හොයන කාමයන් ගිනි අඟුරු වලක් වගේ පේනවා. ඒකෙන් රහතුන් වහන්සේලාගේ හැටි කොහොමද කියලා දල අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන්. From this we can get like somewhat idea about how the arahats might not work, because normal people, they spend their life searching and seeking the sensual enjoyment. So for the arahatship happens with understanding that not all arahats, but like in this case, for this particular arahat, it's seeing that all the sensual enjoyment is like a pit of hot ember. නෑ ඇත්තම දැන් මේ not all අරහන්ත් කියන එක එච්චරම ගැලපෙන්නේ නෑ මට හිතෙන්නේ. සියලුම රහතුන් වහන්සේලා කාමයන් ගිනි අඟුරු වලක් වගේ දැකලා එයින් අයින් වෙලා ඉන්නේ. කාමයන් හොයන්නේ නෑ. කාමයන් ගිනි අඟුරු වගේ තමයි. එහෙම නැත්තම් කාමයන් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් රහත් වෙලා නෑ ඇත්තේ.
So okay, so the Market answer, it's the saying it's not like it for arahats is kind of misleading because all arahats understand the sensual pleasures in that way. ඒකෙන්ද උන්වහන්සේලාගේ හිත කාමයන්ට නැමෙන්නේ නැහැ. ඒක උපමාවකින් කිව්වොත් දැන් ගින්දරට කුකුල් පිහාට්ටක් ඇල්ලුවොත් කුරුළු පිහාට්ටක් ඒ ගින්දරෙන් අහපැස්සට නැවෙනවා. කුරුළු පිහාට්ට. ආන්නගේ රහතුන් වහන්සේලාගේ හිත කාමයන්ගෙන් අහකට නැවෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. So the arahat's mind like inclined to the opposite direction, like they curl away from the sensuality. It's like if you take a feather and put it near fire, it starts curling back from the fire, something like that. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ හිත අනිත් පැත්තට. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ හිත මේ කාමයන් ගන්නේ මේ හොඳට තෙත් මැටි ටිකක් මේ ඕම් පොළොවට අතෑරියොත් එහෙම පොළොවේ හොඳට හිටිනවා ඇලිලා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කාමයන් ගන්නේ හොඳට තදින් අල්ල ගන්නවා. රහතුන් වහන්සේලාගේ හිත අනිත් පැත්තට නෙමෙයි. So the minds of ordinary people are the opposite. So they kind of stick to the sensuality like the mud sticks to the ground. So හරි ඊගාට අපි බලමු ඊගායක පුනච පරං ආවසෝ කීනාසවස්ස වික්කුණෝ විවේක නින්නං චිත්තං හෝති විවේක පෝණං විවේක පබ්බහරං විවේකට්ටං නෙක්ඛම්මා විරතං ව්‍යන්ති භූතං සබ්බසෝ ආසවට්ටානීයෙහි ධම්මෙහි ඊගාර රහතුන් වහන්සේලාගේ හිත විවේකයට තමයි නැමිලා තියෙන්නේ. So the third one is his mind is inclined to solitude or freedom. නිවනට නැමිලා. So here විවේකයට නැමිලා. So here this word viveka translated as solitude or seclusion is explained as a nibbana. නිබ්බාන. නිබ්බාන කියලා තමයි වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ. So it is inclining. විවේක නින්නන්ති නිබ්බාන නින්න. නිවනට නැමිලා. රහතුන් වහන්සේලාගේ හිත නිතරම විවේකයට නිවනට නැමිලා බර වෙලා floating to tending towards this seclusion or freedom, which means nibbana. ඒ වගේම ආශ්‍රවයන්ට හේතු වෙන ත්‍රිභූමික සංස්කාරයන්ගෙන් මුළුමනින් ඉවත් වෙලා ආශ්‍රවයන්ට කරුණු සබ්බසෝ ආසවට්ටානීයෙහි ධම්මෙහි. So whatever things that are basis for the මහත්යෝ things. මහත්යෝ මම පන්තියක ඉන්නේ 6ට ඉවර වෙන්නේ. හොඳයි. ඒක අලුත් කොටස සුමති පාලනාහි. ඔව් මොකද හොන්නේ? හරි නෑ ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇතුළට මෙන්නේ කාටවත් කියන්න ඕනේ නෑ. So what happens with the asavatthani? සබ්බසෝ ආසවට්ටානීයෙහි ධම්ම. ඒ කියන්නේ නෙක්ඛම්මා විරතං ව්‍යන්ති භූතං සබ්බසෝ ආසවට්ටානීයෙහි ධම්මෙහි. So he delights in the renunciation and disentanglement from all these things that can lead to the pains or ourselves. එතකොට ඒකත් රහතුන් වහන්සේගේ බලයක්. So that is the third power of the one which destroys pains. ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය නිසා සියලු සංස්කාරයන්ගෙන් අහකට නැමිලා නෙක්ඛම්මයට බර වෙලා ඉන්න නිසා උන්වහන්සේට ප්‍රතිඥා කරන්න පුළුවන් මාගේ ආශ්‍රව නැහැ කියලා. ආන්න එහෙම කිරීමේ ඒ හැකියාව රහතුන් වහන්සේලා තුල තියෙන බලයක්. And once again it's called a power of the Arahat because it is because of this quality of non-inclination or disinclination and tending
out of that and so on, from all the formations and relinquishment of all these things that can lead to defilements, basically, that he can know that he's an arahat. ඊගායක පුනච්ච පරං ආවසෝ කීනාසවස්ස බික්කුණෝ චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන භාවිතා හොಂತಿ සුභාවිතා යම්පාවුසෝ අර විස්තර කීනාසවස්ස බික්කුණෝ චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන භාවිතා හොಂತಿ සුභාවිතා ඉදම්පි කීනාසවස්ස බික්කුණෝ බලං හෝති යම් බලං ආගම කීනාසෝ බික්කු ආසවණං කයම් පටිජානාති කීනාමේ ආසවාති. ඒ රහතුන් වහන්සේලා මේ සතර සතිපට්ඨානයන් වඩලා හොඳටම වඩලා ඒ හොඳටම සතර සතිපට්ඨානයන් වඩපු හින්දා උන්වහන්සේලාගේ ආශ්‍රව ක්ෂය වෙලා. ඉතින් මාගේ ආශ්‍රව ක්ෂය වුණා කියලා මම සතිපට්ඨාන වැඩුවා ඒ නිසා මගේ ආශ්‍රව ක්ෂය වුණා කියලා උන්වහන්සේලාට ප්‍රතිඥා කරන්න පුළුවන්. ඒක නෑ ප්‍රතිඥා. But the Pali word is patiganhati. No. පටිජානාති. පටිජානාති. ඔව්. එතකොට ඒ ප්‍රතිඥා කරන්න පුළුවන් බව බලයක් උන්වහන්සේලා ගාව තියෙනවා. So the next one is the four foundations of sati have been developed, really well developed. And again, this is the power of the arahat, because seeing how these four foundations of mindfulness or sati have been well developed, he can kind of, let's say, reflexively or reviewing oneself know that the taints have been completely destroyed. So he can say about himself, now my taints have been destroyed. So that's why it's called the power of the vinasa. කියන්නේ ඒ බලය කියලා කියන්නේ එක්තරා විදියක මට තේරෙන හැටි වෙන කෙනෙක්ට කියන්න බෑ ඔබ වහන්සේගේ ආශ්‍රව නැති වෙලා කියලා. ඇයි? උන්වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන හොඳටම වඩලා ඒ නිසා තමයි ආශ්‍රවයන් නැති කරගත්තේ. ඒක උන්වහන්සේ දන්නවා සතර සතිපට්ඨාන වැඩුවා. ඒ නිසා සම්පූර්ණ ආශ්‍රව නැති වුණා කියලා උන්වහන්සේ දන්න හින්දා වෙන කාට හරි කියන්න බෑ. උන්වහන්සේ ඔසලවන්න බෑ. මේ ඔබ වහන්සේගේ ආශ්‍රව ඡය වෙලා නැහැ කියලා. So the Markita thinks it's like a kind of inner check for the arahat. Let's say if somebody might be saying maybe you are not an arahat or something like that. So like if he knows the four satipatthanas have been like well developed, or all the formations are seen as impermanent and these other things mentioned before, that's how he can know, no, this in me it's like that, and that's why it's proper for to say that the things have been completely destroyed. ඊටසේ පුනච පරංගාවසෝ කීනාසවස්ස වික්කුණෝ පංචේන්ද්‍රයානි භාවිතානි හොಂತಿ සුභාවිතානි යම්පාවසෝ කීනාසවස්ස වික්කුණෝ පංචේන්ද්‍රයානි භාවිතානි හොಂತಿ සුභාවිතානි ඉදම්පි කීනාසවස්ස වික්කුණෝ බලං හෝති යම් බලං ආගම්ම කීනාසෝ වික්ඛු ආසවණං කයම් පටිජානාති කීනාමේ ආසව. ඒ රහතුන් වහන්සේලා පංචේන්ද්‍රයන් මනාකොට වඩලා හොඳටම වඩලා ඒ නිසා උන්වහන්සේලාගේ ආශ්‍රවයන් ඡය වෙලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාට කියන්න පුළුවන් මගේ ආශ්‍රවයන් ඡය වෙලා කියලා. ඒකත් උන්වහන්සේලා ගාව තියෙන බලයක්. So the next one is the spiritual faculties have been developed, well developed, and then again the same thing is repeated, and that is the power of the arahat and so on. ඊගායක පුනච පරං ආසෝ කීනාසවස්ස වික්කුණෝ සත්ත බොජ්ජංගා භාවිතා හොಂತಿ සුභාවිතා. ඒ රහතුන් වහන්සේලා සප්ත බොජ්ජංග වඩලා හොඳටම වඩලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාගේ ආශ්‍රව ඡය වෙලා. ඒතකොට නිකං ආශ්‍රව ඡය වෙලා නෙවෙයි. මේවා හොඳට වඩපු හින්දා ආශ්‍රව ඡය වෙලා. ඒ බව උන්වහන්සේලා හොඳටම දන්නවා. ඒක උන්වහන්සේලා ගාව තියෙන බලයක්. So the next one is the 7 factors of enlightenment have been developed, well developed, and that is the power of the Kinasava and so on. ඊගාට පුනච පරං ආසෝ කීනාසවස්ස වික්කුණෝ අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ භාවිතෝ හෝති සුභාවිතෝ. ඊගාට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩලා හොඳටම වඩලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාගේ ආශ්‍රව ඡය වෙලා. ඒකින්ද උන්වහන්සේලා බලවත්.
So the next one is the Eightfold Noble Path has been developed, well developed, and that is the power of the Kinasava institute. ඒකින්ද ඔය නිකාං එකපාරට ඔයා මන් රහත් කියලා කියන අය ගැන මේ ඒක පිළිගන්න හදිසි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තට රහත් නම් මෙන්න මේවා තියෙන්න ඕන. So the Markitam says that if somebody says he's an arahat, we should not immediately just accept that, but check whether these 7 things are there. ඉතින් ඔන්නෝව තමයි රහතුන් වහන්සේලාගේ බල 7. So those are the 7 powers of Kinasava, or the one that has destroyed the things or arahat. ඒ වගේම මේ 7 සාක්ෂාත් කරන්න ඕන තියෙන ඕන ධර්ම 7. So those are the 7 things to be realized. ඔන්න එතකොට 7 ගානේ තියෙන කොටස් අපි කියවලා ඉවර කළා. එතකොට දැන් මේවෙන් තේරෙනවනේ සෑහෙන මේ බුද්ධ ආගමේ මොනවද උගන්වන්නේ කියලා නේද? So that concludes the section on the 7 things. So there are, from that we should have some kind of idea what are the things that need to be learned without the Buddha's teachings. එහෙනම් අපි දැන් මේ කියපු දේවල් ගැන මොන හරි සාකච්ඡා කරන්න දෙයක් තියෙනවද? Is there anything you want to like talk about now about these things that we talked about? Because this we finish the section, then again we can say the summary. So because this is the end of the 7 things, then Venerable Sariputta says something like, so these are the 70 things that have been like well realized by the Blessed One, something like that. එතකොට ඒ 7 තමයි බොහෝ උපකාර ධර්ම 7ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සද්ධා, සීල, හිරි, ඔත්තප්ප, සුත, ත්‍යාග, පඤ්ඤා කියන ඒ ධන 7 තමයි උපකාර ධර්ම 7. We quickly summarize them. So first group is the 7 things that are very helpful. That's the 7 noble heritage. You can say that. So it's no, satta ariya dana, yeah. Noble heritage or yeah, it's saddha, that's confidence, then virtue, sense of moral shame, sense of moral dread, great learnedness, then chaga is kind of great generosity, and wisdom or experiential understanding. So those are the 7 very helpful things, or greatly helpful. ඊගාට වඩන්න ඕන ධර්ම 7 තමයි සත්ත බොජ්ජංග. So 7 things to develop are the 7 factors of enlightenment. ඊට පස්සේ පිරිසිඳ දැනගන්න ඕන ධර්ම 7 තමයි විඥානට්ඨිති 7. The 7 things to be wholly, completely, properly seen or understood are the 7 stations of consciousness. ප්‍රහාණය කරන්න ඕන ධර්ම 7 තමයි අනුසය 7. Then 7 things to be given up are the 7 underlying tendencies. පිරිහීමට හේතු වෙන ධර්ම 7 තමයි සද්ධාව නැතිකම ආදී මේ පවට ලැජ්ජා නැතිකම, පවට බය නැතිකම, අල්පසුත බව, කුසීත බව, සිහිය නැති බව, ප්‍රඥාව නැති බව. අන්න ඒවා තමයි පිරිහීම පිණිස පවතින ධර්ම 7. You have the 7 things on the side of ruin, which was like being without faith, without lack of moral dread and conscious, like shame and dread, and being lazy, being of muddled mindfulness, small learning, and being kind of stupid. ඊට පස්සේ විශේෂ භාගීය ධර්ම. ඉතින් විශේෂයකට පත් වෙන උසස් තත්ත්වයකට පත් වෙන ධර්ම 7 තමයි අර කියාපු ඒවා අනිත් පැත්ත. So then the opposite qualities are the 7 things that are on the side of distinction or development. So that is being full of faith, having the moral shame and moral dread, and being energetic, learned, having very good sati, established sati, and having wisdom. ඊට පස්සේ දැක ගන්න අමාරු ධර්ම 7 තමයි ධම්මඤ්ඤු, අත්තඤ්ඤු, අත්තඤ්ඤු, මත්තඤ්ඤු, කාලඤ්ඤු, පරිසඤ්ඤු, පුග්ගලඤ්ඤු. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ දැනගන්න ගතිය, ඒ ධර්මයේ අර්ථය දැනගන්න ගතිය, තමාව දැනගන්න ගතිය, ප්‍රමාණය දැනගන්න ගතිය, වේලාව සුදුසු වේලාව දැනගන්න ගතිය.
පිරිස දැනගන්න, පිරිස තේරුම් ගන්න ගතිය. පුද්ගලයාව තේරුම් ගන්න ගතිය. මේ ධර්ම හත විනිවිද දැක ගන්න අමාරු ධර්ම හත. So then the 7 things that are difficult to penetrate or realize are these knowing or understanding of these 7 things. So it's knowing the Dhamma, knowing the meaning, knowing oneself, knowing measure, knowing the time or occasion, knowing groups or assemblies, and knowing personalities. ඊගාට උපදවාගත යුතු ධර්ම හත තමයි සප්ත සංඥා, අනිත්‍ය සංඥා, අනාත්ම සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා, පහාන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා. So things to be made arise are the 7 perceptions that we spoke of today. ඊගාට සත්ත නිද්දස වත්තු තමයි ශික්ෂා සමාදානයේ තීව්‍ර රාගය, ධර්මයේ තීව්‍ර රාගය, ඊට පස්සේ ලෝභය දුරු කිරීමේ තීව්‍ර තීව්‍ර රාගනේ තීව්‍ර කැමැත්ත, ඊට පස්සේ භාවනා කිරීමේ තීව්‍ර කැමැත්ත, වීරිය ආරම්භීමේ තීව්‍ර කැමැත්ත, සති පඤ්ඤාවල තීව්‍ර කැමැත්ත සහ ලෝකෝත්තර මාර්ගය ලැබීමේ තීව්‍ර කැමැත්ත සහ ඒ ගැන අනාගතෙත් කැමැති වෙන ගතිය. So then the 7 things to be understood with this abhinya or the special super knowledge are these 7 grounds for being like exemplary or commendable. So I think the Niddhasana is like showcasing. If you put somebody as an example, like you show them up to others. So these special qualities is they have like 2 parts. One is this sharp liking, sharp desire for the quality, and like thinking in a way which considers not giving up that quality as something good and dear. So these 2 factors are there with all of the 7 things, which is so the training, the Dhamma, the ඉච්ඡා, giving up desires, පටිසල්ලාන, solitude, විරියාරම්භ, startup energy, sati, and kind of very sharp wisdom, and then the penetrative seeing. ඊට පස්සේ සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්ම හත තමයි සත්ත කීනාසව බල. රහතුන් වහන්සේ ගාව තියෙන බලයන් හත. ඒ හත තමයි දැන් මේ අපි අන්තිමට කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා යථා භූත වශයෙන් දකින බවත්, ඒ වගේම කාමයන් අඟුරු වලක් වගේ දකින බව, ඊට පස්සේ විවේකයට සිත නැමිලා තියෙන බව, සතර සතිපට්ඨාන වඩලා තියෙන බව, පංචේන්ද්‍රයන් වඩලා තියෙන බව, බොජ්ජංග හත වඩලා තියෙන බව, ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩලා තියෙන බව සහ මේවා නිසා ආශ්‍රවයන් ඡය වෙලා තියෙන බව. මෙන්න මේවා තමයි රහතුන් වහන්සේගේ බල හත. So the 7 things to be realized once again are so the 7 powers of the one that has destroyed the things, and that is if I simplify it, so they are called powers of the Khinasava because by knowing that this particular quality is there, that's why the things were destroyed. So that's why it's called a power of the Khinasava. So first thing is seeing all formations in accordance with reality with correct wisdom as impermanent. Second one is this inclination towards solitude or second one, calm. So second one is the pit of embers and seeing the sensuality and sensual enjoyment, sensual pleasures like that. And then the third one is the solitude. Here is actually freedom, another word for nibbana actually. And that is also connected with this disinclining towards all formations and kind of being happy and delighted in giving up all the things that can defilements. So then the next one is establishment of Satipatthanas. Next one is the 5 spiritual faculties well developed,
the next one is the 7 enlightenment factors Bhagavan, and last one is the noble eightfold path Bhagavan. එතකොට හත ගානේ තියෙන කරුණ ඉවරයි. ඉති මේ සත්තති ධම්මා භූතා තච්චා තථා අවිතතා අනඤ්‍යතා සම්මා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධ. මේ ධර්ම 70 බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම අවබෝධ කරගලා තියෙනවා. විශිෂ්ට ඥානය. So those are the 70 things that are thus, not otherwise, and not something else that has been perfectly and rightly awakened to by the Tathagata. එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So may you all be well and happy.